Motorola H da wannan kan cajin take zuwa, sa'annan kuma sai USB da take zuwa da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani, yau za mu yi unboxing din sabon wayar kamfanin Motorola ne mai suna H. Mu je kai tsaye don mu yi unboxing din nan. Muna ije ta muka daga kwalin sama, fa abin da zaka fara gani sai wannan kwalin da yake ciki. Muka ɗauko shi muka ajiye shi a gefe ɗaya, sannan shi ma kwalin muka ajiye shi a gefe ɗaya. Sannan abu na gaba kuma ba kowa bane sai wayar Motorola, muka je ta gefe ɗaya, sai kuma wannan kwalin shi ma muka je shi a gefe ɗaya. Abu na gaba ba kowa bane illa wannan earpiece din, shi ma muka je kai tsaye muka bude shi. Haka kan earpiece din suke, sannan kuma haka kasan earpiece din yake, muka je shi a gefe ɗaya. Abu na gaba kuma ba komai bane illa kan charger da take zuwa da shi. Motorola H da wannan kan charger take zuwa, sannan kuma sai USB da take zuwa da shi, da wannan USB take zuwa, sannan kuma sai wannan kwalin shi ma ba mu je kai tsaye mu bude don mu ga me yake cikin kwalin. Kamar yadda kuke gani ba komai bane a ciki illa wannan yan takardun in kana da lokaci zaka yi zama ka karanta su duka, amma mu yanzu zamu ije sa gefe ɗaya. Sannan kuma sai ɗaya kwalin shi ma muka ɗauko shi muka bude don mu ga me a cikin kwalin. Kamar yadda kuke gani ba komai bane a ciki illa wannan dan littafin, muka ajiye shi a gefe ɗaya. Sannan sai kuma pouch din waya, in muka je kai tsaye muka bude shi, haka pouch din yake transparent ne. Sannan kuma sai ita wayan da kanta, idan muka ɗaya ledan da yake jikinta, haka bayan wayan yake. Kamera uku masu kyau, ɗayan kuma kawai na bogi ne na kwalliya. Sannan sai fitila ɗaya, sai kuma logon M a bayanta, ma'ana Motorola. Idan muka juya gabanta, haka gabanta yake. Kamera ɗaya daga wannan gefen, sannan sai kuma H ɗinta. Muka je kai tsaye muka kunna wayan. Yau yanzu zamu jira ta ne domin ta kawo. Tana gama kawo nan wajen ba komai bane illa wasu setting da zaka yi kasa su Gmail ɗinka, sabubuwan ka kana gamawa za ta bude ma home screen kamar haka. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing. Yanzu kuma zamu shiga cikin review. Kamfanin Motorola sai launching din Motorola H a 2020 April 22, sai releasing din shi a kasuwa 2020 May 29. Yanayin nauyinta ma'ana weight ɗinta 188 kg. Build ɗinta na gaba kuma glass ne, Gorilla Glass 5. Bayan ta kuma na plastic ne. Sannan tana zuwa da aluminium frame ne. A gefen SIM tana zuwa da dual SIM. A gefen display tana zuwa da alt ne. Size ɗinta kuma 6.7 inches ne. Resolution ɗinta tana zuwa da 1080 x 2340 pixels. A gefen platform tana zuwa da Android 10 ne. A gefen memory kuma waya ce da take zuwa da card slot. Sa'annan a internal storage ɗinta tana zuwa da 128GB 4GB RAM, tana zuwa da 128GB 6GB RAM, tana zuwa da 256GB 6GB RAM. A gefen main camera tana zuwa da triple camera ne, ma'ana camera guda uku. Na farko yana zuwa da 64MP wide, na biyu yana zuwa da 8MP telephoto, na uku yana zuwa da 16MP ultra wide. A gefen video zaka yi shooting 4K at 30fps, sannan zaka yi shooting video 1080p at 30 a 60fps. A gefen selfie camera waya ce da take zuwa da single camera, ma'ana camera guda ɗaya ta gaban. Wannan camera yana zuwa da 25MP wide ne. Sannan a gefen video zaka yi shooting video 1080p at 30fps. A gefen sound ba laifi, waya ce da take zuwa da loudspeaker. Sannan tana zuwa da 3.5mm jack. A features ɗinta tana zuwa da sensor fingerprint under display optical ne. A gefen battery tana zuwa da 4500 ma. A kaloli tana zuwa da kaloli ne guda biyu, na farko solar black, na biyu midnight magenta. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing da review na Motorola H. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sababbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.